Yan na. Heto na! Ito na. Heto na! Ito It's the na. time of the day where we have our breakfast. Yes! Anong what's for breakfast sa Chinese, Doc J? Ano ba sa Chinese yun? Chao fan. Chow Chow fan. fan. Kanin. Oo. So ito na. What's for chow fan? Chao fan, chao sang. Alright. Chao sang. Ano nga ba ang chow fan natin, Okay. Chef? So we have, Nalito for si today, we have Arroz Ala Cubana. Arroz Ala Cubana. Spanish dish. Spanish. Espanyol. Ano ba Espanyol. ingredients natin, Chef Hukom? Okay. For the ingredients of the Arroz Ala Cubana, 2 tablespoons garlic, 1 medium white onion, 1 carrot chopped, half cup green peas, half cup kernel corn, 1/4 cup raisin. This is optional, and half cup oyster sauce. 2 tablespoons soy sauce, salt and pepper to taste, 1 kilogram ground pork or beef, and 2 to 3 pieces saba banana. Wow. Yun ang mga kailangan natin. Nalula si Kikay sa dami. Oo, dami pala natin mga ingredients dito. Pero hindi naman porket madami, mahirap. Yes. Ipapakita ni Chef. Di ba, Doc Joseph? Yes, of Ano ba course. yung Paano una ba natin gawin yan? gagawin, Chef Lian? Okay. To prepare the Arroz Ala Cubana, so lagyan lang natin ng oil yung pan, and then fry natin yung saba. Saba. Favorite. Fried the banana. Okay, until mag-golden brown. Golden brown. Golden And then brown. fry natin yung eggs Golden na brown. para ilagay sa top. Oh, may As topping. Ang ganda! may mold ka pa. Parang perfect yung circle natin. Social ni Correct. Chef, may mold. Then salt pa, and pepper oh. to taste. Oh. Tapos tatanggalin yan. Look at that egg. Oh. Perfect egg. Perfectly round. And then saute natin yung white onion. Onions. And then garlic. Garlic. Tapos, And yung 1 kilogram pork or beef. Pero ito, Round. pork Yes, ginamit. pork. Yes. Pero lean, mukhang lean siya. lean pork. Masyadong ma-oily. Bango, di ba? Nangangamoy Hindi masyadong fatty. Oh, hindi siya fatty. Oh, lean ang hinanap ni And Chef. we will saute the lean Salt and pork. pepper to taste. Siyempre, salt and mga madaming paminta. Oh, ito Then na. soy sauce. Oh. Ay, konti lang. Tapos, Saute lang po natin siya. kapag ba sinabing arroz, what does it mean? Kapag ba arroz, Tito Diego? Sa ano kasi siya, sa, Oo. usually rice parang rice meal, arroz. Arroz. Para mga arroz caldo. Oo. Sa Italy naman, risotto. Risotto. Tapos, Ito ito, na, Chef. ano ba to? Next natin yung oyster. Oyster Oh, sauce. Yan. And then carrots. And then, After ng carrots Peace. is halo lang natin ng konti. yan. Para evenly distributed yung ating Correct. mga ingredients. Yes. Galing ni Kika. Diba? Siyempre, araw-araw ka ba naman nasa kusina, dapat matuto ka kila Chef. Natuto ka nga ba? Natututo ka na ilan dishes na. Kumain. Oo. Okay, after 10 minutes, pwede na po natin Uy, lagay yung corn. corn kernel. Like that. We love some corn. Oh, yeah. Tapos, Green peas. ang ganda ng kulay, ano? It's Yes. very Meron kang orange, colorful. may yellow, may green. Ayos to, ah. Simmer for 5 minutes. And Okay. Wala. Ready Ito na. Arroz Ala Cubana. Banana egg. Sarap yan with rice. Oh, syempre. sarap yan. Pwede rin po siya sa bread. Pwede sa Well. bread. Oh, pero may ginawa pa siyang iba si Chef. Ano ba Yes yan? po, marinated sweet pork. Marinated sweet pork sa tocino. Yummy. Yes. Very similar. Tapos And ito. nag-bake ka. Ikaw gumawa nito? Yes po. Oh. Yema cake and dream cake. Sarap yan. Yes, yes po. Dream We cake. love some dream cake. Kung kinain yan ni Doc Joseph at di na naginip yan, magagalit siya. Magkakaroon ba ako dito ng sweet dreams? Siyempre po. Yan. Sweat. Tapos of course, syempre dahil breakfast, meron din tayong pandesal. Correct. Oh. Ikaw nag-bake niyan? Hindi. Yeah. Buti pa si Chef nagpo-provide ng pandesal. Masarap talaga yun sa umaga. Pero ano contact number natin, Chef, social media account, For Paano social ba media makukontak? account, Facebook account po. Facebook. Sweet Crumbs by Lian. Sweet Crumbs by Lian. Yes po. I customize cakes, cupcakes, and other desserts. Pwede niyo po akong check sa Facebook. And then for my number, 0945-335-7492.
Ayun. May babatiin ba tayo, Chef? Yes po. Lokal ng Balas, Mexico, Pampanga. Lahat po ng family ko sa Angeles, sa Muntinlupa. Mami ko po sa Los Angeles, California. And relatives sa Canada and New Morning. Zealand. Family, Yeah, friends, dami. 3G fam, International si Chef. Yes po. Mami ko na. And then, Chef Emily Peralta and CABNP. Admins and members. Thank you so much po. Thank you. Thank you, Chef! Next time ulit. Balik ko. Salamat sa ating breakfast. Bye.